دكتور دلقان مال فكان تجاجل لي يا تجاجل كنا فكان اوكي أكون بكم أبريل كيسا بكنا جل كمني اوكي أبريل 2020 2020 اوكي بريس من دبرة فنو بقاري كيسا جرا وقانا ريني وني نمبيغا كوفيد 19 فاكسيني كنا يراماتي دولي جمان كان قدام أجر سنرتي أشما دعوتو تتينا هركفوني أكن أرجمنو أكسس كلينيكا دكتوروتا يوكان ogeeyyota Oromootiin hundeeffame keessa jirra. Isas waa'ee vaaksiinii yookaan COVID-19 kittibaata irraa waan tokko akka hawaasni keenya hubatuu fi Dr. Obsaa waliin asitti argamna. Akkasuma namni kiliinika kanallee kan isaanii jechuudha. Namoota biraallee doktoroota biraallee dabalate nu hordofa. Mee Dr. Obsaa har'a waan tokko akka uummanni keenya hawaasni keessa dursee wanni akka nam tokkooti jechuu barbaadu waan kan argitee bakka kana waan ogummaa baratan saniini lakkii uummanni kiyya bakka san dhaqee bakka silaa barbaachisu san dhaqee waan garaa ofii himachuu hin danda'u waan ofii baradhe saniin uummata kiyya tajaajiluu qaba afaan ofiitiin akka waan barbaade san himachuu danda'u bakka garaa ofii san ga'ee himachuu danda'u jettanii waan kana asitti hundeessuudhaaf an akka nama tokkootitti galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee gaafiin isinii qabu akkuma waliin hubannu barri 2020 bara addunyaan raafamaa dhukkuba COVID-19 dhaanii namoota bebbeekamoo hedduu daataa isaallee qabaachuu baadhu atiin qabda galaafatte har'amee vaaksiiniin yookaan kittibaanni kennamaa jira. Akkuma san kittibaata isinis asii kennuu jalqabdanii jirtanii kittibaata kana uummanni keenya akkamiin fudhataa haala akkamiin fudhataa kana uummata keenya akka ifa gootuuf. Duraan dursee warri OMN imaltootanii kilinika keenya kilinika hawaasa keenyaa dhuftanii waan nuti keessa jirru uummata keenyaaf gabaasu keessanii fayyaadaan jaa. Ani maqaan kee obsaasanii kilinika kana Access Family Clinic duraan Central Family Clinic jedhanii turre boodarra immoo kilinika nu dura bara 2009tti jalqabe tokko jira Access Medical Center jedhanii downtown Minneapolis keessa isaanii wajjin firummaa cimsine waliin Access Family Clinic taanee wajjin hojjechaa jirra. Akkuma yaadatamu kilinikni kun yeroo silaa weerara COVID sanii banne akka aadaatti silaa bakka takka banuu dura eebaanii bananii haa ta'uti yeroon suni baatii eblaa keessa namoonni danuu walitti dhufuun dhorkamaa waan ta'eef jecha banneetuma uummata keenya tajaajilatti seenne gaafa immoo wanni kun nurrachi dabre ammaas eeba isaatti godhuuf ni teenya. Eeguma bannee asittuu namoota hedduudha kaasitti galmaawee tajaajilamu jiru. Akkuma ati jettettu namni keenya wanni guddaan isaan daangeessu afaan wallaaluudha. Afaan malee ammaas aadaa ammaas iddoon tuni gartee mana haakimaa kana keessa naavigeet godhuun yookiin keessa burraaqanii waan barbaadan argachuuni danqaalee hedduutu jira. Namni afaan kee dubbatu ka dhuftee akka barbaadetti qoma keetirraa buqqaaftee dhibee kee himachuu dandeessu faluma dhibee keetu arguudhaaf namaa salphisa. Wanni ji'oota 7-8 as keessatti argine keessaa uummata keenya kan tajaajilaa jiru hedduun isaanii gammachuun isaan qaban keessa dhufanii nama fiitii wajjin gatta'anii rakkoo fi himatanii rakkoo sanirratti furmaata arguudha. Ammaan tanatti immoo eega COVID-19 kun dhufee biyya weerare addunyaa weerare fala isaatu argame kunis vaaksiinii. Vaaksiiniin kun egaa akkuma ati kaaftettu yeroo ammaatti Ameerikaa keessa lamaatu hayyamamee jira. Tokko Pfizer jaamaa kun immoo Moderna jaamaa. Modernaan kun yeroo ammaatti kilinikni kun kan uummata keenyaaf kennaa jirru kan Modernaa kana jechuudha. Akkuma amma asittu argitan namoonni adda addaa si galmaa'aniiti dirachuudhaaf as jiranii. Xiqqoo booda ammallee iddoo deemnee laalluutu jira. Kun hundinoonni agarsiisu waa tokko hundeessitee lafaa qabaachuun hawaasa keetiif carraa uumuudha ta'a. Carraa kanatti egaa immoo maal jaan farda fuudhanii bishaan bira geessanii egaa akka kadhugu wallaalle kan taane namni keenya ka ulaagaa guutu bilbilee baalama qabatee akka itti gargaaramu jenna. Ulaagaaleen sunilleen guyyaa guyyaan jijjiiramtii ammaaf nama urmii 65 olii kan ammaas dhukkuboota waaroo qaban namoota ammaas frontline workers warroota iddoo adda addaa hojjetan hojiin isaanii immoo
carraa dhukkuba kanaa qabamuudhaatiin ol ka'ee jiru saniif dursi kan namaa hundumaafuu bilbilanii yoo bilbilan tartiibaan waiting listii godhanii waiting listii jechuun maqaan kee galmaa'ee tartiiba irra si kaa'an jechuudha. Achumaan dabareedhaan wanni kun kan nama kan hawaasni akka gaariitti baruu qabaa maaliif bilbilanii hogguu sanillee yoo argachuu baatan nuti immoo hanga danda'ametti nama kanaan akka dhaqqabnu irra carraaqaa jirra jechuu barbaade. Vaaksiinii kana inshuraansatu kabar godhamoo tola kennama moo inshuraansa kabar godhamoo ofii kiisha ofiitti baasanii ittiin fudhachuu danda'u? Gaafii gaarii vaaksiiniin kun nama hundaa fi namni kwaalifaayi godhu namni ulaagaa guutu hundinuu akka argamu jaameetii gadhiifame. Kana jechuun namni inshuraansii qabu inshuraansii ni galmeessa namni hin qabne immoo hin galmeessu. Wanni guddaan maqaa iddoo jireenya telefoona hojjetu fi emergency contact wanni sadeen sun haalaan barbaachiftuudha. Maaliif yoo ammaan tana kan waraannattu taate kan modernaadhaa guyyaa 20 bultii 28 booda waraannachuu qabda. Saniifuu informaationa san qabaachuun haalaan barbaachisaadha. Vaaksiiniin kun gosa lamatu jira. Yeroo lama fudhatanii yoo tokko fakkeenyaaf namni tokko beellama isaa qabate yoo beellama san irraa kahafu ta'e vaaksiiniin sun deebi'ee guyyaa biraatiif isaaf kaahama moo vaaksiiniin sun maal ta'uu qaba? Qajeelfamni jiru namni marsaa lama fudhata. Lameen sanis guyyaa isaa eeggatee yoo godhame maaliif osoo vaaksiiniin kun hojiirra ooliin dura kaampaaniileen waan kana hojjette maal goote tokkoffaa Pfizerii guyyaa 21 keessatti diratanii kammoo Modernaa guyyaa 28 kun egaa qorannoo godhamee fi qajeelfama warri waan kana oomishe baase jechuudha. Qajeelfama kana jala deemuun hanga danda'ametti gaariidha. Yoo ammaan tana guyyaa 28 dhaqqabuu dadhabdee 29tti yoo diramte yoo kan dirattu taate wanni suni guyyuma tokko garaagarummaa guyyaa tokkootiif maatii miti. Lammaffaa ka Pfizer illee yoo argattu taate guyyaa 21 keessa dirachuu qabda. Yoo san dura guyyaa lama aansitee dirattee san booda guyyaa lamaas aansitee dirattus uumaa rakkoon qabu garuu wanni qajeelfamni warra waan kana qoratee baase himutti san jala hanga danda'anitti deemuun barbaachisaadha. Guyyaatti nama meeqatu asitti tajaajila argachuu danda'a? Hayyee gaafii gaariidha. Namoonni galmeerra jiru 100 ol caala. Kana keessaa meeqa kan nu dandeenya booda ni agarraa'u. Guyyaa sabtii dabarte saatirday dabarte jechuudha nama 80 wayii vaaksiinii kana dirree turre. San jechuun warra vaaksiiniin diratiin asii tajaajilamuus osuma jiru dabalata warruma talaalliidhaaf as jiru hagas gargaaraa turre jechuudha. Arraas gaa lakkoofsa siin ilaalla rabbi jedhu. Vaaksiinii kana namni isin biratti haa ta'u bakka biraatitti fudhatee yookaan waan kana namiidhe jedhee kompleenii dhiyeessee jira? Vaaksiiniin kun yoo diratamu dhifkaa akkam namarra fidaadha gaafiini. Ta duraati mild symptoms waan akka iddoo diratan sanii nama dhukkubsu kun vaaksiinii kana qofa osoo hin ta'in kan kunilleen akkasuma nama godha. Lammaffaa namni tokko bowoon isaanii headache mataan dhukkubuu leeydaa yookiin qaamni namatti oobuu kun wooma jijjiraati. Immoo namarraas hin turu namallee hedduu yarsu immoo wanni immoo adverse side effect wanni hedduu sodaatamu akka anaphylactic shock gogaarratti hives yookiin jijjiirama horbobbiidhaa fiduu waan akkasiisan amma duran agarree qorannoo nama 70,000 irra godhame san keessaas side effectiin isaa hedduu yartuudha. Kanumaafuu vaaksiiniin kun it's safe and it's effective. San jechuun maali? Waan silaa tilmaamee ni hojjeta jiru san sirnaan ni hojjeta jiru agarsiisee jira. Tokkoffaa ka Pfizer 94.1% effectiveidha. Maaliif vaaksiinii namaa kennuun osoo dhukkubni tokko nama hin qabne qaama ittisa keetii qopheessanii akka ofirraa ittisu godhuudha. Dhibbeentaa keessaa dhibbeentaa 94 ni ittisa jaamee yaadama. Modernaanis 95. Kana daran immoo akka nama tokkootti kan sun sirraa ittisu waliigala uummata ardii tanarra jiraatu. Yoo namni talaallii tana fudhatu yoo baay'ataa dhufe inumaatu carraan sanii ol si eeguudhaa baay'ataa deema jechuudha. Maaliif vaayirasiin kun nama talaalliin godhatin irraa kaanit dabra. Yoo namni heddummaatee talaallii fudhate tokkorraa tokko dabruu hin danda'u.
vaayirasiin kun dhumuu danda'a jechuudha. Akkuma pooliyoo addunyaarraa mancaasanitti small pox addunyaarraa eradicate godhanitti vaayirasii kana namni hedduu yoo fudhate ta'e gabbuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko filuushaatii fudhatee yoo jiraate yoo amma vaaksiinii kanallee fudhachuudhaaf kan deemu ta'e wanni isarratti dhiibbaan isarratti geessu hin jira. Filuushaatii yeroon amma jiru tun yeroo gannaati. Akkuma ati kaafte filuushaatii jechuun filuun vaayirasii sombala faalu akkuma koronaa kanatti gannaanii biyya nuti jirru tana keessatti dhufa. Dhukkuba gannaati jechuu dandeessa. Badheessaa fi ganna. Inni namarra fidu qufaa utaalloo waan akkanaati. Immoo namoota urmiin deeme manguddoota fa'a nimooniyaatti fiduu danda'a. Faallii sombaa kana mallee ajjeesuu danda'u. Saniif waggaan diratamaa namni filuushaatii fudhate kanallee fudhachuun rakkoo walirratti hin fidu. Yoo danda'ame guyyaa tokko argachuurra yoo addaan siisanii lachuu fudhatan bareedaadha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan argamnu as Aksasii Kilinika Oromoodhaan hundeeffame kan ogeeyyota Oromootiin jechuudha. Nama hedduutu asitti talaallii fudhachuudhaaf yookaan vaaksiinii kan COVID-19 fudhachuudhaaf asitti argamanii ammas bakka isaan itti kennanillee deemnee daawwachuu jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan affeerra keenya. Greetings. Hey, how you doing today? I'm well. I'm here from OMN, Oromia Media Network. Just here today, I have a couple of questions for you today. Welcome. Okay. What is your role with the Access Clinic? My role with Access Clinic. Well, I'm an epidemiologist, Okay. which means I study disease more broadly in the community, and Access is working on making sure that we serve the community and that we raise health literacy and that we become more proactive in making sure that people are healthy. So my role really is to forward all of those important imperatives. Access Clinic, the population that is served by Access largely are immigrants of East Africa. So it would include a lot of people from Ethiopia, certainly Somalia, Sudan, Tanzania, Kenya, so largely the East Africa. And many of the people that come to this clinic, as well as our other clinic in Minneapolis, are people who speak English as a second language. So 86% of the people are better served in a language other than English. So this clinic has people who speak Oromo, or Swahili, or Ahmedic, and the languages that people are better served, which helps to feel like you're getting a better experience, that you're able to explain to the provider what's happening. So 86% of the patients better served in a language other than English. Further, more than half, 55%, are living under 1 times the federal poverty level. So, economic impact is a social determinant of health. 75%, or 3 out of every 4, live under 2 times the federal poverty level. So economic stress is really important. Transportation is an issue. Many people have 1 car in a family, if maybe not a car. So transportation, we live in places that have food deserts. All of these things are social determinants of health that we need to improve more, and Access is working very hard to do that. What is the status of the COVID-19? COVID-19 has turned our world upside down, right? So remember, a year ago, we would always say, stay away from negative people, right? And now we're saying, stay away from positive people. So it just turned things upside down. It's caused a lot of difficulty in our community because we like to greet each other face to face. We like to share food. We like to, smile, really, at each other in greetings. We've had to wear a mask, which has social distanced us. We're asked to social distance. We're asked to stay away from each other. And then we have a number of people who've been affected by COVID because they've contracted COVID and wound up in hospital. Of the 52 employees from this clinic and the other clinic together, 27, more than half, have been affected by COVID personally. Either they've had it or a loved one in their family have had COVID. So we're trying to vaccinate the population as quickly as possible. It's a very, very safe vaccine. We use Moderna,
And once you get the first shot, your immune system is boosted by about 40%, maybe more in some cases. And you get the second one, and suddenly we have a pretty broad immune, protection, and we can start to release some of the anxiety by people, still wearing masks, still being vigilant, but we have some protections where people are not going to get COVID as frequently. What are the effect if you take like a first vaccine and then it's not taken then second vax? Well, how that affect? It's still good to get one. So according to Dr. Fauci from the National Institutes, and one dose of the vaccine will boost your immune system significantly. So if you can only get one, that's better than nothing. If you do get an infection or you get an allergic reaction, something like that, yes, we ask people to call and to come back in. We haven't seen that yet. What we've seen is a few people get a sore arm, at the injection site, but largely nothing. It's been very clean. Nobody has had a reaction that we have yet. Doesn't mean it's not going to happen. We have nobody that's had a reaction yet. And so the community is really finding the vaccine very safe, easy to get the vaccine. We're doing between 60 and 90 vaccines every single day. So the vaccine is 95% effective, according to the manufacturer. And at 95%, remember, that's still 1 out of 20 who's not protected. Right? So the goal in terms of herd immunity is to get enough people who have been vaccinated so that the rest of the community doesn't transmit the virus and the virus just dies. The message that I have for everybody is the vaccine is really important. It's safe, it's important for your health, it protects others, it'll protect yourself, and that we're here as a clinic to give you the vaccine. Thank you. Anybody, yeah. I appreciate it. So, thanks. Thank you. Nice Cheers. to meet you. Akkam jirtu? Fayyaa maqaan keessaniin Maqaan koo Almayyoon jedhama. maaliif as jirtan? Har'a kiliinika haaraa kanatti COVID vaaksiiniin yookaas talaalliin kennama waan jedhameef tajaajila kana fudhachuuf dhufne immoo gammachuudhaan dhufne kiliinikni nama Oromoodha. Mucaan guddisne illee sadarkaa kana ga'ee kiliinika kana banee hawaasaaf tajaajila guddaa kennaa waan jiruuf gammachuudhaan fudhachuu dhufne tajaajila. Tajaajila vaaksiinii fudhachuudhaaf as dhuftanii warroota nama tokkotu vaaksiinii kanayyuu fudhachuudhaaf namoota sodaa qabutu jira. Maal laamtaniif namoota kana vaaksiinii kana akka fudhataniif? Ani gara kiyyatti tajaajilli vaaksiiniidha hedduu barbaachisaadha jedheen itti amana. Maaliif namni tokko shakkuu mala haa ta'u malee saayinsiidhaan waan mirkanaa'ee jiru waan nutti fakkaateef waan kana yoo fudhachuudhaa baanne immoo dhukkuba hamaatu nu qabuuf deema. Kanaaf tajaajila talaallii vaaksiinii kana fudhachuun baay'ee nama gargaara jedheen amana. Namni keenya hundumtuu gara boodaatti hin jedhin akka fudhattuun gorsaan ofii kootiif. Galatoma. Hi, we're from Oromia Media Network, and we understand that you guys are doing COVID-19 vaccine. Why don't you tell us about yourself, about the clinic, and about the vaccine? Hi, my name's Elise Pesh. I'm a nurse practitioner at Access Family Clinic with Dr. Obsa, and we are doing COVID vaccines today over at Friendly Adult Daycare, which is located next door to Access Family Clinic. We are helping a lot of Oromo clients, both today at Friendly Adult Daycare, and we see a lot of Oromo clients at Access Family Clinic as well. And when did you join Access? I've been with Access since August. What has your experience been? So since I've been here, I take care of clients of all ages. So children, adults, older adults, women's health. There's 3 of us providers, myself, Dr. Hassan, as well as Amin Yusuf, the physician's assistant. So we all work together to care for the members of the community. Wonderful. And any barriers? I know you speak Oromo, but not fluently. You can say one word, right? One word you learned. Akam? Akam. Okay. And what are the barriers that you see, or what are the opportunities of working with this particular group of people from East Africa? Sure. So I think Access Family Clinic has done a lot to reach out to this community specifically and
help clients who may have language barriers, which can make it difficult for them to access all the services at other clinics. I think Dr. Hassan and Amin Yusuf, the physician's assistant, I think they do an excellent job of bridging the gap between the cultural understandings as well as medicine, the medicine that they practice. Yeah, and we're blessed to have you and IMGs, International Medical Graduates, who work with us. Can you tell us a little bit about them, how that is, an integral part of our work at Access? Definitely. So we have several international medical graduates who attended and graduated from medical school in other countries, such as Ethiopia. And so they have excellent training. They are studying for their medical licensure exams in the United States. And in the meantime, they are working at the clinic in both a medical assistant role, but also helping to bridge the gap between the language barrier and how we can help patients access care. And can you talk about the COVID-19 vaccine, the safety, the efficacy, and your message about people to come out and get the vaccine? Definitely. So the COVID vaccine, it has been studied on about 15,000 people, I believe, so far. It's been found to be very safe. We're definitely recommending that older adults receive the vaccine, and primarily mostly older adults and those with chronic medical conditions, as well as those with extra occupational exposures, have been the clients who are receiving the vaccine first. So far, it's been going really well. We've had a lot of interest in the vaccine, and after 2 doses, it's about 95% effective at preventing COVID infection. That is really amazing. Vaccine is to basically train your immune system to prevent future infections. So you're basically preparing your body to say, I don't want to get infected. So that's very important. And what kind of vaccine are you guys giving? Is it the Moderna or Pfizer? We have the Moderna vaccine. Both Moderna and Pfizer vaccines have been found to be about equally effective, as well as both have been found to be very safe so far. And for this vaccine in particular, it's 2 doses, 28 days apart. So right now, we've been giving the first dose, and we will soon be starting the second dose. That is great. So any final message about access, about the drive to vaccinate more people that qualify? Anything else you want to say? Yes. So if you or a loved one is age 65 or older, or has an underlying medical condition, or has an occupational exposure, so working in healthcare, working at a grocery store, Target, Walmart, yes, public transit, so the bus system, anything like that, we definitely want to help you to get vaccinated. So if you have a question about whether you qualify, a question about the safety, anything like that, we are more than happy to answer your questions and help you determine if you are a good candidate for the vaccine, which almost everybody is. Great. Thank you. That's a great message. So with that, we thank Elise Pesh and for her excellent work here at Access, not just for the COVID-19 vaccine, but also serving the community. And we are happy to have you here. Thank you. Thank you. Maqaan keessanin maaliif achirtan? Ada manuma yaalaa kanan dhufe. Akkan. Ani yaalaa kana akkamitti gammaddanii? Hedduu nama gammachiisa. Mana gaariidha. Hedduu nama tajaajilu. Afaan keenyaan tajaajilamna. Warri yoo itti dhuftus akka gaariitti nama tajaajila waan ta'eef hedduu warra gaariidha. Maal wanni argitee uummata keenyaa fi nama hubannoo hin qabnee fi nama bakka kana hin beeknee fi maal dhaama? Namni bakka kana hin beekne teessoo isaanii irraa fudhatanii teessoo isaanii sentraalii fi 36 irra jiranii achi dhufanii itti yaalamuu danda'u. Bakka biraa dhaqanii waan himatan wallaalanii nama turjumaanaan afaan hin beekne akka gaariitti hiikuu dhabanii fi wajjin rakkachuu irraa afaan ofiitiin nama ofii beekan biratti dhufanii yaalamuun hedduu faayidaa guddaa qaba. Ammas
waan nama biraatti himachuu sodaattu nama keetitti himachuun himattee ammoo dhukkuba sanirraa fayyuun yoo rakkina biraas qabaatte rakkina kee fuuldura dhaabbattee itti himattee keessaa fayyaa argachuun hedduu waan nama gammachiisu waan ta'eef namuu dhufee odoo asitti gargaaramee ittiin gammada. Hedduu galatooma. Ayyee maqaa keessanii fi asitti maal gahee maalii qabdu Access Clinic kana keessatti fi akkasumas waa'ee talaalii COVID irratti gahee maalii taphataa jirtu maaltu deemaa jirarra itti wal duraa duubaan nu ibsitan. Tolee guddaa galatoomii carraan ulaattee fi maqaan kiyya Muhammad Jamaalin jedhama. Kan inni irraa dhufe Dambidoolloodha. Jimmaa Yuunivarsiitiitti meedikaal iskuulii bara 2020 keessan giraajuweetii godhee amma Access Family Clinicii waliin COVID vaaksiinii irra dalagaa jira. Guyyaa har'aa kana friendly adult day care keessatti uummata keenya kan afaan keenya haasa'anii fi bal'inaan afaanota akka afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi Somaaliffaa kanneen haasa'an tajaajila bal'aa taasisaa fi jira jechuudha. COVID vaaksiinii doozii isaanii jalqabaa har'aan tan argachaa jiru jechuudha. Galatoome. Ani maqaan kiyya Taamiraat Karaan jedhama kan inni dhufe Walisoorraa kan hin baradhe immoo Jimmaa Yuunivarsiitii bara 2016 eebbifamee achiin reezidensi anesteeziyooloojiidhaaf waggaa 2 achi tureen dhufe. Erga dhufe immoo asitti faamilii keenya keessatti COVID testing irraa jalqabne amma immoo edda vaaksiinii dhufeeti nama umuriin isaa waggaa 65 oliitiif kennaa jirra. Asitti immoo deekeerinni namoonni baay'inaan 65 oliidha kan kennaa jirru. Ammatti namoota hedduun kennineerra torbee darbes kennee turre. Sana malee karaa clinical experienceedhaanis faamilii keenya baay'ee nu gargaaraa jira Dr. Obsaa wajjiniini. Sanarraan kan hafe akkuma Dr. Muhammad jedheedha wanti hundu. Hirmaannaan uummata keenyaa dhufanii fudhachuun fedhii isaaniitiif yookaan immoo diddaa irratti mul'isaa jiranu jira. Hirmaannaan uummati keenya COVID vaaksiinii irratti godhee hirmaannaa ho'aadha. Jalqaba mamiitu ture. Mamii sana karaa Dr. Obsaafaas karaa miidiyaa adda addaa yaalii godhameen uummati keenya amma hubannoo gahaa qaba. Even uummata biyya kana jiraatu tokko irra caalaa uummati keenya haala hubannoo gaarii qabaatee haala inni itti kilinika dhufee vaaksiinii kana gaafatee fudhachaa jiru jira. Suniin jajjabeeffama. Ammaatti vaaksiinii kana namoota hedduudhaaf laanneerra reakshinii jedhamu kana nama takka irratti illee hin argine. Kan inni baay'ee side effectiin isaanii guddaa ta'e yeroo fudhatanii guyyaa takka lama booddee dhukkubbii bakka marfee sana malee wanti guddaan hammanatti uummata nuun kennineef irra ga'e hin jiru. Uummati keenya immoo haala ho'aadhaan gaafatee reejistar godhee fudhachaa jira. Sun jajjabeeffamuu qaba. Warreen hin dhageenyes immoo kanneen amma Minnesota keessa jiraatanii umriin isaanii 65 fi isaa ol ta'e kanneen dhukkuba kanaan duraa qaban, kanneen akka dhukkuba sukkaaraa qaban, kanneen akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qaban, kanneen akka dhukkubbii onnee qaban fi kanneen dhukkuboota alerjikii ta'an kan tokko immune deficiency kan jedhamu dhukkuboota kanneen akkasii qabanii yeroo kanatti dhufanii fudhachuu danda'u. Isa malees immoo barsiisota fi poolismeen warroota poolisii ta'anii warroota firefighterii ta'anii priority jalqabaa irra jiru waan ta'eef kilinika keenyatti dhufanii vaaksiinii kana argachuu danda'u jedha. Hayyee Dr. Muhammad fi Taamiraat hedduu galatoomaa tajaajila uummata keenyaaf kennaa jirtanuufis baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Manneen itti namni ilaalamu exam roomiin akkanatti torbaatu tarreen jira. Kun keessa isaatii duuballee bikka laabiitis ni jira jechuudha. Mee amiin waan jawaa laallu wanni gabaabduun inni jiru. Dr. Amiin akkam? Nagumaame? Fayyaa. Mee wanni dhaamsi isin qabdan yoo jiraate adda bakka kanatti dhufnee isin laalaa jirra. Wanni ilaalaa jirruu fi wanni kun kan hundeessitanii hawaasa keessanii fi hawaasni keenya bakka argitee mana yaalaa hospitaalota hedduu jira biyya kana keessa bakka fee dhaquu danda'a. Garuu dhaqee namni keenya akkuma beekamu bakka biraarraa deemnee dhufnee namni mirri afaan gahaadhaan waan fedhe san himachuu hin danda'u. Bakka kana yoo dhufe ammoo waan garaa ofii baafatee akka jirutti afaan ofiitiin waan isa barbaachisu bakka isa dhukku bakka isa dhibu isinitti himata. Waan kanarraa mee akkamitti milkooftanii namni dhufee akkasitti akka waan isin barbaadan waan garaa ofii isin himachaa jira?
galatooma dhuftanii nu laaluu keessaniif bakka tanallee gartee hawaasa keenyaaf agarsiisuu fi galatooma yenna duraa itti aansee akkuma jettetti bakki tuun gartee bakka afaan fiitiin dhibdee fi itti himatanii kuni waan guddaadha nutillee gaafa biyya kana dhufne rakkina irra dabaranii beeyna tanaafuu namni keenya gartee kana hubatee bakka tana guddisuudhaaf tajaajilamuudhaaf bakka tanatti dhufuu qaba jenna namni dhufaatillee jira ammoo hawaasni keenya kanarra bal'aadha gartee bakki tun kanarra biizii saatee gartee nama keenya hunda asitti arguu barbaadna kana godhuufillee gartee COVID-19 akka gufuu nutti ta'e ni beeyna tanaafuu talaalli COVID-19 kana wanni gartee halkanii guyyaa itti lafaanee hawaasa keenyaaf akka mata dureetti qopheessinee fi kanaaf jiru sanaa jecha gartee warri ammaan dura asitti galmaanilleen galmaa'ullee isin hin feesisu koota talaalli tana fudhadhaa talaalli tana fudhachuun hawaasa keenya gargaarti dhaamsa kiyyuu guddaan kanuma gaafii biraa qabatte malee. Bakka kana kan iddoo buufata fayyaa kana nama kitaataniiti kan hundeessitan. Kana gaa akkaan jooti nu naafi obsaa qofa osoo hin taane kana nama hedduutu irratti hirmaate gartee kuni nama kanaaf sana jechuun osoo hin taane kun hawaasa guutuutu irratti gartee dalagee wanta kana bakkaan ga'ee jechuu dandeenya haa ta'u immoo namni gartee mata duree tahee bakka tana hedduu irratti laffa'ee anaa fi obsaa malee shaamilleen akkasumatti irratti hojjetee akkasumatti yaadaa fi waa hundaanillee Abdurrahmaan obboleessa keenya tokkotu jira akkasumatti illee Dooktor Nagaashilleen yaadaa fi waa hedduudhaan haala hedduu nu gargaare ammallee fuuldurallee gartee bakka tanallee nu hojjechuudhaaf gartee itti qophaa'aa jira akkasumatti gaa namni kana keessatti yaadaa fi gartee humna isaatiin nu gargaare nama hedduudha. Yooniin gartee maqaa keessan leessin dha'een akkasumatti gaa namni ammas gartee galatoomfachuu barbaadu warri keenya gartee naafi obsaan as halkanii guyyaa gizee manni kun tolu as keessa taa'aa turre mana kana gartee itti lafaanee xaraynee gizee san gartee faamiliin keenya sakrifaayisii san gartee hedduu godhanii jiranii isaanillee galatoomfachuu barbaadna kanumaan jedha. Right, so we are here in the lab. This is in the back of the clinic. Iddoon kun iddoo laboratooriiti. Laboratory tech British is here. And British is the one who takes the lab. Isitu dhiiga namarraa fuudha waan sila qorannoo laboratory TV. Let's ask British, what's the process like for someone to get their labs drawn? Hello, my name is British, and what we do first is we identify whom the patient is before we draw their blood, and then we ask them to come in and have a seat here in our lab chair, in which way we would make them comfortable before their blood draw, their process. We also take their orders from the patient, and we enter it into a process, e-transcript, where we'll access the orders and draw the patient's blood. So they come here and they get all of that done. And over here is where I actually do the process and collect the information and send it out for the patient to get a result and give it back to Dr. Yusuf or Hassan here. So Very simple. Very simple, yes, sir. Yeah. Awesome. Is there any challenge when you take place, like some people? Sometimes there is a challenge. You have some people that are afraid or a little uncomfortable with the process, so that's why we try to get them in, make them as comfortable as possible so we can have a great process with the patient. And also gain a rapport with the patient so they are trusting me as the phlebotomist to actually perform their blood work. So it's a great interaction process with the patients, and we love it. So, Great. yes, you're welcome. It's been a pleasure to have you here, British. Thank you. So, achitti wanni argitani, those are send out labs by Quest. Asitti immoo wanni hojjetamu in-house lab jama.
wantoota tokko waan akka fincaan fa'aa analyze godhuu hemoglobin A1C jaanii waa'ee sukkaraa bikkitti ilaalamu iddoo kanatti. So we have a bench just for that. Immunization waan barbaachisu wantoota adda addaa as keessatti godhamaa jechuudha. Wanni hundinuu state regulate ta'a. Temperature isaa akka gaariitti eeggamuu qaba. Wanni hundinuu galmaa'uu qabdi. Galmeen haalaan barbaachisaadha eegumsa fayyaa keessatti. So galmee kaayanii wanni hundinuu akka gaariitti to'atama. Ganamuu dhufaniiti temperature kun meeqa kaja'u warri as hojjetu galmee isaa. Akkanatti kun daa'immaniifis talaallii barbaachisu wanni hundinuu as keessa teessi. Walumaa galatti egaa eegumsi bikka tanaa akka gaariitti uummata keenya tajaajiluudhaaf waan qophaa'ee jiru namni keenya tana hubatee akka dhufee itti gargaaramuu jenna jechuudha. Vaaksiniin kun yookaan kittibaanni kun keessattuu namoota argitee ganni isaanii ganna 65 ol ta'ee fi namoota dalagaan isaa namoota hedduun walitti fiduu danda'u fi carraan duraa akka kenname kan bilbilatanii beellamattanii namoonni bilbiluu kun iddoo afaan keessaniin bilbilatanii himattan waan isin rakkisu waan hin taanee fi bilbilatanii bilbila isaanii fudhattanii iddoo teessuma isaanii fudhattaniitiin akka waan kana bilbilatanii beellama qabattan wanniin isaanii banaadha. Kanaaf kunni waan keessanii bakka keessanii waan afaan keessaniin dubbiftaniitiin rakkoo keessan itti himattanii vaaksiinii kana fudhadhaa kanuma isiniin jennaa nu hordofa.